everyone, welcome to my channel. In the previous class we have finished the side of the photosynthesis. Now we are going to discuss about the process of the photosynthesis. Photosynthesis, the whole process is divided into two parts. Duta part of bhag kora hoise. Eta hoise light reaction, that means light dependent, and second one is the light independent. Okay, light dependent and light independent দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পোহৰৰ বিক্ৰিয়া আৰু তিমিৰ বিক্ৰিয়া আমি অসমীয়াত কও পোহৰ আৰু তিমিৰ বিক্ৰিয়া তো ফটোহল সংশ্লেষণ বা photosynthesis the whole process is divided into two parts, light dependent and light independent. Light dependent is also known as light reaction, and the light independent is the dark reaction. পোহৰ বিক্ৰিয়া আৰু তিমিৰ বা আন্ধাৰ বিক্ৰিয়া সো এই দুটা প্ৰক্ৰিয়া আমি যদি কও তিমিৰ বিক্ৰিয়া বা আন্ধাৰ বিক্ৰিয়া তেতিয়া কি লাগে মনত যে এটো আন্ধাৰত হয় পোহৰ বিক্ৰিয়াটো পোহৰত হয় that means light dependent and light independent. That means when light is absent then this reaction takes place, when light is present then light reaction is takes place. But it is not true. Light reaction means when sunlight is essential for this reaction. Sunlight amak lagiboy surjor shakti amak lagiboy for the pohor bikriya light reaction or karone lagiboy. Sunlight is essential for the light reaction, but in dark reaction, in the presence of light also dark reaction takes place, and in the absence of light also dark reaction is takes place. That means পোহৰৰ উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি দুটা পৰ্যায়তে উপস্থিত তিমিৰ বিক্ৰিয়া হ'ব আৰু অনুপস্থিত তিমিৰ বিক্ৰিয়া হ'ব গতিকে এইটো হৈছে ডিফাৰেন্স ডাৰ্ক ৰিঅ্যাকশনক আৰু কোৱা হয় কেলভিন সাইকেল বুলি আমি পিছলৈ আহিম কেলভিন সাইকেল বা ইয়াক আৰু কোৱা হয় C3 সাইকেল বুলি লাইট ৰিঅ্যাকশন কোৱা হয় বা লাইট ৰিঅ্যাকশন দুই ধৰণৰ আছে আৰু এটা হৈছে নন সাইক্লিক ফটো ফসফোরাইলেশন আৰু সাইক্লিক ফটো ফসফোরাইলেশন সক্রিয় আৰু অসক্রিয় ফটো ফসফোরাইলেশন so light reaction of দুটা part cyclic non cyclic and cyclic photophosphorylation তো আমি প্রথমে light reaction to পঢ়ো let us come to the light reaction প্রথমে আমি আহিম non cyclic photophosphorylation non cyclic phosphorylation নামটোৱে কৈছে অসক্রিয় এটো নন সাইক্লিক সাইকেল নহয় এটা বিন্দুৰ পৰা আৰু সেই বিন্দুতে ঘূৰি না যায় cyclic নহয় they are not cyclic non cyclic and photophosphorylation that means photo means light pohor in the presence of sunlight that means and phosphorylation that means
it is the formation of ATP molecule. যেতিয়া ATP molecule form হবো গঠিত হবো energy rich molecule adenosine triphosphate যেতিয়া phosphate add হৈ পেলাই তা তিনটা phosphate যুক্ত এটা energy rich molecule শক্তিবৰ্ধক অণু গঠিত হবো ATP এই ATP হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোকে কোৱা হয় photophosphorylation. So it is a that's why the name is photophosphorylation. In the presence of sunlight, when ATP is formed, then this process is known as photophosphorylation, and it is a non-cyclic process. So the name is non-cyclic photophosphorylation. Okay, so let us come to the cycle. Before going to the cycle, first of all, we know in photosynthesis সালোকসংশ্লেষণ বিক্রিয়া কি হয় দুটা সিস্টেম আছে ফটো সিস্টেম আছে এটা ফটো সিস্টেম আছে ফটো সিস্টেম 1 that is PS1 and second one is photo system 2 PS2. Yeah, difference to ke photosystem 1 can absorb the wavelength of the nanometer 700. 700 বা 700 nanometer সূৰ্যৰ ৰশ্মি লব পৰা শক্তি আছে photosystem 1 ৰ 700 nanometer wavelength can accepted by or absorbed by photosystem 1 and photosystem 2 here photosystem 2 can absorb P680 nanometer wavelength 680 nanometer wavelength can accepted or absorbed by the photosystem 2 ei duta prokriya photosystem ase amar photosynthesis প্রক্রিয়া মনে রাখিবলগীয়া কথা PS1 and PS2 এটো আমাৰ ইয়াতে লাগিব লাইট ৰিঅ্যাকশনত লাগিব লাইট ৰিঅ্যাকশনত আমাৰ বা পোহৰ বিক্ৰিয়াৰ আমাৰ প্ৰথম পৰ্যায়টো হৈছে অসক্ৰিয় ফটোফসফোরিলেশন বা নন সাইক্লিক ফটোফসফোরিলেশন কি হয় নন সাইক্লিক ফটোফসফোরিলেশন সো আমি ইয়াতে PS प्रथमे याते PS2 ए भाग लय PS2 माने P680 नैनोमीटर PS2 की হয় प्रथमे PS2 ইবলাক আছে ক্লোরোফিল দ্যাট মিন্স ইয়াতে ক্লোরোফিল থাকিব অল পিগমেন্টস ৰঞ্জক পদাৰ্থ বিলাক থাকিব ইয়াতে দে ক্লোরোফিল সমূহ থাকিব অল পিগমেন্টস আৰ প্ৰেজেন্ট হিয়াৰ সানলাইট enters or comes সূৰ্যৰ ৰশ্মি ইয়াতে পৰিব sunlight যেতিয়া পৰাৰ লগে লগে PS2 become excited PS2 photosystem 2 to excited হৈ যাব and PS2 releases a pair of electron photosystem 2 এ রিলিজ কৰি দিব উলাই দিলে সূৰ্যৰ ৰশ্মি পৰাৰ লগে লগে সূৰ্যৰ শক্তি solar energy is transferred into chemical energy and when it falls into the PS2 system then PS2 system become excited and it releases a pair of electron দুটা electron PS2 এ উলাই দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে ধৰিবৰ কাৰণে এটা অণু থাকিব ইলেক্ট্ৰন acceptor molecule PEA primary electron acceptor মই ইয়াতে লিখি গৈ আছো ইয়াৰে ফুল ফৰ্ম হমো সাইডত মই ফুল ফৰ্ম হমো লিখি গৈ আছো এটো সূৰ্যৰ ৰশ্মি পৰি গল excited হৈ PEA ওলাল PEA মানে primary electron acceptor yes sir then from the primary যেতিয়া electron to yate humabo again PEA already packed up হৈ আছে electron নতুন কে আছে electron humabo excited হৈ যাব electron বেছি হৈ যাব again এই electron to এৰি দিব এৰি দিয়াতে কোনে ধৰিব
PQ, again one electron acceptor molecule. PQ মানে plastoquinone. মই ইয়াতে লিখি গৈ আছো plastoquinone. Then plastoquinone again releases the electron and it received by CY, that means cytochrome complex. Cytochrome complex namor aruta electron acceptor e yak grohon koribo. Cytochrome complex. De cytochrome complex e electron hole. Cytochrome complex or prakot koribo again PC. Again one electron acceptor molecule. Electron to ke ghuri goi ase. He excited hoy ulai dise. Ulai nijor pora electron ulai dise. Ulai de yate poise yate besi hoy gol electron excited hoy gose aru cool down hobo likho. Gotike electron to yate gol. Yar gol. Ya ei yar pora PCl. PC mane plastocyanin. Hey, plastocyanin. Plastocyanin after that plastocyanin releases the electron molecules to the another photosystem, that is PS1 of electron to eridin. Yate ta mon koriboligya kotha ami koisu photophosphorylation. Photo mane light, phosphorylation mane formation of ATP. Yate ATP code form ase. A is a PQ plus cytochrome PC ase. A cytochrome ki ase adenosine diphosphate ADP is transferred into ATP. ATP form ase yate. The ATP yate form ase. Again PS1 ot ahi gol duta yate poril duta photosystem yate use hoy. Yato ase chlorophyll. The PS1 of electron to power level ki hobo. PS1 also become excited and it releases again this pair of electron and again it accepted by PEA. PEA mane primary electron acceptor. Primary electron acceptor thorile tar pisot PEA again the electron to FD. FD mane moi yate likhi diso ferridoxin. Again the electron is accepted by ferridoxin. Then ferridoxin releases the pair of electron and it is accepted by NADP plus molecule. NADP plus molecule. Etia eta mon koribole kotha ate ki hoise from the sunlight is entered to the PS2 system. Sunlight to yate poril excited hoy electron to ulai gol. Electron pune dhoril PEA pora electron to ulai gol PQ mane plastoquinone tar pora cytochrome complex plastocyanin e eri dile PS1 system, that means P700 nanometer. Yate surjor rosmi poribo aru e excited hobo yar electron to ulai dibo. Again primary electron acceptor dhoribo tarpor FAD dhoribo aru NADP dhoribo. Etu hoise non cyclic. Yate ki problem tu hol jetia surjor rosmi porili excited hoy duta electron ulai dil. Diar folot ki hoise yate jodi 10 ta asil yate duta ulai gol mane ki yate 8 ta hoy gol na nai. To yate ki lack of electron hoy gol. Yate electronor kom hoy gol. Ki bilakot electronor kom nai yate already thike asil. Yate extra homoy joy hai egini ulai dise. Kintu yate koba koro pura homo nasil. E nije excited hoy nijor electron ulai dise. Gotike yate ki hoise yate blank srishti hoise. To yate ki hobo yate aru eta reaction hobo. Etu hoise water molecule. Water molecule become dissociated. Yate water molecule to bhangi jabo aru ki ulabo duta electron, duta proton and half molecule of oxygen. Ulale ular pisot ei electron to yate humabo
মন ৰাখিব এই ইলেক্ট্ৰনটো ইয়াতে সোমাব সোমাই পেলাই ইয়াক ব্যালেন্স কৰি দিব and this proton is add with NADP plus H plus and form NADPH2. NADPH2 is another energy rich molecule. শক্তিবৰ্ধক অণু NADPH ইয়াতে form হ'ব ঠিক আছে and this process of the dissociation of water molecule a water molecule যে dissociate হৈ আছে ভাঙিছে যে এটো কোৱা হয় photolysis বুলি photolysis in the presence of light so photo and lysis means dissociation of water molecule to bhangi goise water molecule bhangi goi pela electron to yate dise and the proton is add with the NADP and form NADPH2 so this is a non cyclic how it is non cyclic that means electron ps2 system from the ps2 system it releases pair of electron it accepted by PEA then from the PEA PQ the cytochrome complex PC from PC it releases electron and accepted by PS1 photosystem again PS1 system releases to the PEA and it form ultimately NADPH2 with the help of photolysis process etu hoise amar non cyclic process বুজি পাইছা PS2 ধমান PS2 পৰা এনেকে গৈ পেলাই ইয়াতে NADPH হল আৰু ইয়াতে ওয়াটাৰ মলিকিউলটো ভাঙি পেলাই ইয়াকে ইলেক্ট্ৰন দি দিল আৰু ইয়াতে প্ৰোটন দি দিল this is a non cyclic process in this way electron is transferred and with the help of photolysis electron is donated to PS2 and proton is added with the NADP and form NADPH2 here ATP is formed ATP form is gotike naam to is photophosphorylation ya ami jet scheme bulio ko monot rakhiba ya jet scheme bulio ko kyo jet scheme buli ko ya dekhibole olop jetor nisina enuka jet to nisina ulta jet to nisina e karone ami ya jet scheme buli ko aru ta important kotha non cyclic photophosphorylation সদায় মনত ৰাখিবা থাইলাকয়ডত হয় থাইলাকয়ডত কি হয় PS2 সিস্টেম আছে PS1 সিস্টেম আছে PS1 ত সূৰ্যৰ ৰশ্মি পৰিব মানে কি ক্লোৰোফিল লাগিব গতিকে it starts with the part of the chloroplast that is thylakoid right it takes place in thylakoidত এটো প্ৰক্ৰিয়া হ'ব আৰু এইখিনি হ'ব তোমাৰ স্ট্ৰোমাত ইয়াতে হ'ব আৰু এই NADP পৰা NADPH2 হৈছে যে ইয়াতে জাগা অলপ কম হৈ গৈছে ইয়াতে এটা এনজাইম লাগিব এটো হৈছে NADP reductase NADP পৰা NADPH2 হৈছে ৰিডাকশন হৈছে সো NADP reductase এইখিনি গুটেখিনি থাইলাকয়ডত হ'ব এই NADP পৰা NADPH2 হৈছে যে এইখিনি হ'ব স্ট্ৰোমাত আমি আগতে কি কৈছিলো স্ট্ৰোমাত থাকে সকলো এনজাইম হ'ব গতিকে NADP পৰা NADPH2 যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আমাক এনজাইম লাগিব that is NADP reductase and enzyme লাগিব enzyme হ'ব কাৰণে আমাৰ স্ট্ৰোমাত যাব লাগিব গতিকে this part is takes place in stroma part of the chloroplast and বাকি খিনি হ'ব thylakoid so this is the whole process of non cyclic photophosphorylation or photosynthesis that's all for today thank you